I'm Power of Data Science by Dr.Baskaran, Research, Department of CSE. Very close crowd. Good morning. Happy to be here. How many of you are from the same campus? How many of you have traveled outside Chennai? You are staying in Saram itself. Okay. Although I have planned to talk many things on Industry 4.0, data science and things like that, but then to keep the entire session live, I just wanted to understand from all of you, how many of you have taught AI in data science, AI in machine learning before? At least once. Once. Thank you. But then, from the industry perspective, if you think of a lot, one thing that is expected out of every teacher is awareness on every keyword that is spelled. Right? Awareness on the keywords. Right? Project funding is very. I hope all of you understand Tamil also. Understand? Project funding agency is very. Seeking for funds, DST, so ACT. See, if you ask with researchers, they used to tell more of environmentalists, having worked throughout to the environment related issues, they have spoiled the environment. But people are working more towards automation, and we don't know what will happen to automation industry. Right? This movie Indiran is very close to me. How many of you have watched that? All of you. 1.0, 2.0 went 1.0. First Indiran version. What if machine started misbehaving? Ethically not right. Misbehaving so right. Ethically not right approach. Right? What if it does that? Okay. So what we need to talk for today is more on Industry 4.0, data science, innovation, and sustainability. These are the four keywords. Industry 4.0, data science, innovation, and sustainability. Industry 4.0, if you look at, there's a lot of history about it. Industry 4.0 history. In Industry 1.0, Industry 1.0 started more with water, conserving a lot of water, the ways in which we produce water, steam, right? These were the initial things which were talked about during Industry 1.0. 2.0, how to produce electricity. Electricity. Okay. 3.0, more of electronics. Right? The generation of admissions to those fields would have been much higher. Say for example, 1995, I joined electrical primarily because electrical had a future. Anything that you read in electrical engineering, you will get sure shot job in electrical. 1995. Today, it is not the case. Okay. Electricity, after Industry 3.0, we talked more of electronics and computing, not just stopped with electronics alone. Right? Whatever that has been made as sensors by then, right?
It did not stop with production of sensors. Today, whatever sensor you have, take for example the simple use case, smartwatches. How many of you wear smartwatches here? How many of you are wearing smartwatches here? Just think of a situation. Smartwatches are starting with 499, right? And goes until say 40,000, 50,000. But 499 la enna capacity irukku? 499 ku or smartwatch adu enna dhaan pannudhu? Try it out, right? There is something called sensors which is available within the smartwatch, isn't it? What does it do? The sensors enna pannudhu? Although it is very small, right? 499 ku onu prepare பண்றாங்க na watch no day cost 499 நம்ம பண்ணதில்லை. Think of your first watch which you would have got during your college days, right? அப்பா அம்மாட்ட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த வாட்ச் வாங்கியிருக்கோம். நீ 499 வாட்ச் ஒரு பெரிய விஷயம். It has become so cheap, so lightweighted, right? And it has more capacity to do n number of tasks. Lot of tasks you can do. But take for example, at the end of every day, I make a collection of what it does. Enna பண்ணுது? It studies. And the particular day of events gather பண்ணி, say cardiac functionality எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வச்சுட்டு. எதை வச்சு செக் பண்ணலாம்? உங்களுடைய pulse rate வச்சு செக் பண்ணலாம். How much distance you have walked, so that what was the variation of pulse rate. Check பண்றோமா? One particular day if you do that, was the kind of processing we have been doing all along these days. ஒரே ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணி we got to understand அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But today it is not the case. என்ன ஆயிடுச்சு? We have got an app connected to it. Correct? And the app stores all the data. That is in fact connected to a cloud device. Correct? It has been continuously monitored. And today it also gives you an alert. Yesterday you have made 1,000 steps and today you have made just 500. Why can't you walk more? The entire week's history is so weak that you have not been walking consistently for 1,000, say 10,000 steps. That means you are going weak. Can you not energize yourself? அப்ப இதெல்லாம் ஒரு particular directions in which it is guiding us, right? So my responsibility for today is to give you an awareness of what data science has to do for industry 4.0. அப்ப industry 3.0 வரைக்கும் என்ன இருந்தது? எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம், கம்ப்யூட்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் industry 4.0 வரும்போது we talk more of ACE, which is called automation, analytics, right? When I talk about automation and analytics, everybody knows what is automation, isn't it? Even for smallest enough application, today's attendance for the class, you don't have to sign. Just that you monitor the camera. There is a surveillance camera on top of your classroom. Can it not recognize your face and monitor and take it automatically? Automate பண்ணிடலாம். Starting out from the class, everywhere you go, it can be automated. What you expect is automation. But analytics is another buzzword. Analytics. How many of you can say what more is capable of this analytics doing? I'll talk more of what first, right? Then we'll go for how. Analytics என்ன பண்ண முடியும்? ஜாஸ்தி responsibility என்னென்னலாம் இருக்கு analytics. Decision making, very good word. Decision making. Prediction, beautiful word. Prediction, right? Now I'm asking you on the point, you might have heard of this word called business intelligence. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? BI அப்படின்னு நிறைய ஸ்பெல் பண்ணிருக்காங்க. business intelligence. ஏன் அனாலிட்டிக்ஸ்னு ஒரு வேர்ட் வந்து business intelligence ஏன் இந்த decision making intelligenceல வராதா? prediction intelligenceல வராதா? Right? There is somebody called as an employee or as a student, right? Any time when we call somebody as very smart, very intelligent, hard working. நிறைய வித்தியாசமான வேர்ட்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் we are using. இந்த டெர்மினாலஜிஸ்ல பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, அனாலிட்டிக்ஸ்னா என்ன?
What is the difference between these two? Are these two connected? This is the first point. Right? அதே மாதிரி AI படிக்கிறோம், artificial intelligence. Right? Any site if you open, any APK file or iOS file or whatever it is, mobile app you open, any web page you open. The moment you open a web page today, you get something called a chatbot. Right? What is the difference between a chatbot and what is built as an agent in AI? AI is an agent. And the agent and chatbot is a very difference. This is what, as a teacher, you understand. Not by defining just as a terminology, we make differentiation. We have to make clear distinction of what it is. அப்போ எல்லா டைட்டிலும் எடுத்துக்கணும். அந்த டைட்டில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மீனிங் தெரியணும். In comparison with that, இது எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். அதான் first ever initiative of everything. Right? People talk more of AI, people talk more of ML, people talk more of DS. Although we have started a course on AI, we have started a course on AI and ML, although we have started a course on AI DS, when students come and reach you, sir, which course should I join? AI ML or AI DS or AI or computer science? அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன ஆன்சர் சொல்லுவோம்? நீங்கள் காமனாக சொல்லுங்களேன். நீங்கள் சொன்னது வேண்டாம், காமனாக என்ன ஆன்சர் சொல்லுன்னு சொல்லுங்க. கைடன்ஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வராங்க உங்ககிட்ட, என்ன ஆன்சர் சொல்லுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று தான், எல்லாம் ஒன்று தான். இது கிடைக்கலன்னா அதுக்கு போங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாருங்க, ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும். இல்லாட்டினா ஏஐல சேருங்க, கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும், ஆனால் இதுதான் வேலை கிடைக்கும். சரி, இது லேமன் டேர்ம்ஸ். ட்ரூவா இல்லையா? தப்பா சொல்லியிருந்தா நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. ட்ரூவா இல்லையா? ஏஐஎம்எல் கோர்ஸ் கிடைக்கலன்னா சரி ரைட், அப்புறம் ஏஐன்னு ஒரு கோர்ஸ் போங்க. என்ன கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும், நான் பெரிய லெவலில் டீச்சர்ஸ் அவருக்கு எக்யூப் ஆகிருப்பாங்களான்னு தெரியல, இப்படின்னு நிறுத்திடுவோம். Right? We don't make them or give them an awareness of what these could do. Right? Which industry practices AI? என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? பையனுக்கு நம்ம இதுக்கு இதை தாண்டி போகாததுனால தான் நம்மளுக்கு இஷ்யூஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது. Because we also don't have an awareness of ourselves. எங்க இதுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு? Right? Maybe I will tell you a very simple point. கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது, எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது. பரவாயில்ல, முடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்குவோம். நான் சொன்ன சாட் பாட்னு ஒன்று இருக்கு. சாட் பாட் எந்த வெப் பேஜ் ஓபன் பண்ணாலும் சாட் பாட் ஓபன் ஆகுது. நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது. நீங்க ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் அடிச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது. ரிலவெண்டா இருக்கான்னு அதுவே ஒரு கேள்வி கேட்குது. ஆமானா ஆமா, இல்லைன்னா அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறீங்க, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுது. ரைட்? You know with what as a framework it works? With what model it works? Large language models சொல்லிடுவோம். இதெல்லாம் ஒரு keywords which we commonly use. Large language models which can be used for training, machine learning model. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஈஸியா பண்ணிடுது. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு this is working fine. இந்த chatbot கோடை எடுத்து without training can I apply it for another web page? பண்ண முடியுமா? ட்ரை பண்ணுறோமா? As teachers we are supposed to do that. Or one of the very strong thing that we have is make the student entertained and keep practicing with the student. நம்மளுக்கு அதுதான் பெரிய அசெட். பிஸ்னஸ்ல ஏகப்பட்ட அசெட் இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு பெரிய அசெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஆளுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் கொடுத்து ட்ரையலா கொடுங்க. சம்திங் வில் பி வெரி இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின், சம்திங் வில் பி very innocent question, and something will be very foolish question also. Right? But don't push this foolish question to a fool. Push this foolish question to the intelligent person so that he comes back saying, sir, என்ன சார் மனுஷன் நீங்க இப்படி போய் ஒரு கேவலமான விஷயத்தை ஏன்ட்ட கொடுத்துறீங்கன்னு சொன்னா கூட சந்தோஷமா எடுத்துக்கோ. பட் டெஸ்ட் இட் வித் ஹிம். சரியா? அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நீங்க புஷ் பண்ணதான் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஆல்சோ வில் கோ ஹை. அப்போ அந்த யூஸ் கேசஸ் நம்ம அவங்கள வச்சு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். I'll tell you a very simple distinction of chatbot and agent. Sharia? Today you go to a Make My Trip site, which is very common site. IRCTC, Make My Trip, Booking.com. All these are very common sites. For what purpose it is inundated? In the purpose kaga design பண்ணிருக்காங்க, develop பண்ணிருக்காங்க.
டிராவலிங்ல என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? ஃப்ரம் டு இருக்கலாம், ரைட்? டேட், ஓகே, வெரி குட். ரவுண்ட் ட்ரிப், சிங்கிள் ட்ரிப் ஆர் ஒன் வே ஆர் ரவுண்ட் ட்ரிப், வெரி குட். இதெல்லாம் தான் பேசிக் கொஸ்டினர்ஸ் இல்லையா? பேசிக் கொஸ்டினர்ஸ். வாட் டஸ் இட் சஜஸ்ட்? அந்த பர்டிகுலர் டேல கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சே பஸ்ஸோ ஃப்ளைட்டோ காரோ எல்லாமே அவைலபிலிட்டி காமிச்சிடும். கரெக்டா? இதே தான் சாட் பாட்டும் பண்ணது. அதுக்கிட்ட என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. சாட் பாட் இஸ் ஆல்சோ டன் ஃபார் தி சேம் பர்பஸ். அப்போ சாட் பாட் என்ன பண்றோம்? நான் ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டினை ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் முன்னாடி ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். சரியா? நம்மளுக்கு இல்லாத பொறுமை என்னன்னா, புக்கு பெரிய புக்கு, டிபிஎம்எஸ் பெரிய புக்கு ஒன்று கொடுப்போம், ரைட்? ஆஸ் எ டீச்சர்ஸ் வி ஆர் forced to write a lecture note. சரியா? அந்த lecture note is a subsidized version of the book. அதுவும் that too has come down to a important questions-க்கு உள்ள lecture note. இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம், ரைட்? Thanks to CG we are not doing that. Okay. அப்படியே கொஞ்சம் reduced version போய் கடைசியா எந்த புக்கை நீங்க படிச்சீங்கன்னு நீங்க ஒரு பையன்ட்ட கேட்டா, at least we were happy enough to say I studied database with this book அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியே இருந்தா நீங்க அந்த புக்கும் போச்சு. They don't read textbooks at all, right? More than anything, now they are addicted towards mobile phone. Sir, e-book எனக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க சார். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்குறேன், e-book அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சரியா? Which is something very not good. இல்ல? Coming back, make my trip siteல இப்போ நம்ம கேட்ட கொஸ்டின், நம்ம போஸ்ட் பண்ண என்ட்ரிஸ்க்கு நம்மளுக்கு கிடைச்சதா ரிப்ளைஸ் எல்லாம். இந்த டேட்ல நான் டிராவல் பண்றேன், இங்க இருந்து இங்க டிராவல் பண்றேன், எனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னாரு. எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் நான் செலெக்ஷன் நான் தான் பண்ண போறேன். கரெக்ட்? You will be forced to a situation where, right, where, say for example, Amazon.in, which is a very commonly used site by most of us, right? Between 10 and 11, if I look at my wife, right, எல்லாமே லைட் ஆஃப் பண்ணிருக்கோம், எல்லாருமே படுத்து தூங்கி இருப்பாங்க, என் வைஃப் மட்டும் போனை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அமேசான்ல ஏதோ ஆர்டர் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? அது காமன் பிராக்டிசஸ். ஏன்னா அவங்களோட ஹிஸ்டரியை நான் பார்ப்பேன் மறுநாள் காலையில எழுந்திரிச்சு, சரி ரைட் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன், பழைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்ன வியூ பண்ணாங்க, அதுக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ணலாம், இதை நீங்க பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை ஏன் நீங்க வாங்கலான்னு ஒரு கொஸ்டின் வேற கேட்கும். கரெக்டா? இது நல்ல ப்ராடக்ட், இதுக்கு ரேட்டிங் இவ்வளவு கொடுக்குதுன்னு அப்படின்னு ஒரு எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மள, which keeps on inducing us, isn't it? அதான் ஏஜென்ட்டோட ஜாப். நீங்க சிம்பிளா போங்களே, ஒரு வீடு வாங்கணும், ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அந்த ஏஜென்ட் போனை வைக்கவே மாட்டார். கரெக்டா? ஏஜென்ட் புரோக்கர்னு ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அந்த புரோக்கர்னுடைய ஜாப் என்ன? உங்களுக்கு எப்படியாவது பேசி இந்த இடத்துல வாங்க வைக்கணும். 2015ல ஃப்ளட்ஸே தண்ணியே கிடையாது சார், சுத்தமா இது ஒண்ணுதான் சார் தண்ணி இல்லைன்னு வேலை செய்ய சொன்னா அவங்களால நம்ப முடியுமா? சரியா? வேலைச்சேரினாலே பர்பஸஸ் ஃபார் தட். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ஏஜென்ட். இப்போ என்ன பண்ண போகுது? சாட் பாட் இஸ் டிசைன்டு ஃபார் a specific purpose and with a specific list of questionnaire னு போய்ட்டோம். frequently asked questions, and the frequently asked questions if it is tuned in multiple ways and the keywords பேஸ் பண்ணி large language models ஒர்க் பண்ணி அந்த மாதிரி क्वेश्चन என்ன ஃபார்மட்ல வந்தாலும் it can train and then answer your more than that, right? I'm coming to an year end. இப்போ என்ன பண்றேன்? இந்த year end I'm making my travel. சரியா? the year end I wanted to travel somewhere, I don't know where. அப்போ எனக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். என்னோட இன்டென்ஷன் என்ன? பெரிய கூட்டம் இருக்கக்கூடாது, ரூம்ஸ் அவைலபிலிட்டி கிடைக்கணும். சரியா? அங்க வந்து ட்ரெயின் புக்கிங்கோ ஃப்ளைட் புக்கிங்கோ சீப்பா இருக்கணும். இப்படி இருந்தா அந்த இடத்துக்கு நான் டிராவல் பண்றதுக்கு willingness கொடுப்பேன் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு போறேன். If something can be recommended of that format, will I not select? I'm sure in another 2 years from now, you will get a site, not even 2 years, next year also, you will get a site which will recommend you that this is not your travel destination, which you should do, which you should go at this mindset for the year end, right? Instead, you plan for this, it will be enjoyable, and the site solalana, I'll change my name.
நான் என்ன பேசுறேன்னு புரியுதா? அப்ப சாட் பாட் என்ன பண்ணுச்சு? நான் ஏற்கனவே ஃபீட் பண்ண வச்சிருந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டா நான் கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் கொடுத்துருந்துச்சு. ஆனா இப்ப ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுது? It's not just recommendation. More than a recommendation. It actually gives me a complete plan on to setting my mindset. But base of all this is what? எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்ன? டேட்டா. டேட்டா. அப்ப எப்படி இந்த டேட்டா கிடைச்சிருக்கு? எங்க வந்து கிடைச்சதுனே தெரியாது. கரெக்ட்டா? நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஸ்க்ரால் பண்றீங்க, நீங்க வெப்சைட்ல ஸ்க்ரால் பண்றீங்க, எதுவுமே சைன் அவுட் பண்ண மாட்டீங்க உங்க போன்ல. கேஷ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா, குக்கீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா, எல்லாமே கேக்குறோம். We will say without no second thought, yes. 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 சரியா? கேன்சலும் தெரியாது, delete cookiesம் தெரியாது, நோவும் தெரியாது. அந்த டைம்ல நம்ம ஒரு பர்பஸ் சால்வ் பண்ணணும்னு எஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அது எஸ்ன்னு இல்லாம வந்து அலோவும் பண்ணாது. நம்மளால உள்ள போயிடுறோம். நம்ம பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறது. நிறைய த்ரெட் வருது இல்லையா? பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது. உங்க அக்கவுண்ட்ல இவ்வளவு பணம் இருக்கு, ஏன் நீங்க அப்ராட் டிராவல் போக கூடாது நாளைக்கு சொன்னா கூட நீங்க ஆச்சரியப்படக்கூடாது. ட்ரூ, ரைட்? இட் இஸ் ஆல் ஃபெட் வித் so much of data, voluminous data, right? You don't underestimate the value of this data. Now we have to work more on this data, right? That is what I would say. She is very clever that she has taken data science as power of data science, unleashing the power of data science. அந்த டேட்டா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஃபியூச்சரே நடக்காது. ஆனா அந்த டேட்டா தான் நம்மளுக்கும் பயத்தை கொடுத்து போகுது. இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? நம்ம சும்மா கேஷுவலா நம்ம சாதாரணமா நம்மள்ட்ட ஒருத்தர் கொஸ்டின் பண்ணாலே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு தானே கேட்போம். இப்போ நம்ம சிஸ்டம் அது நம்மள்ட்ட கேட்டுச்சுன்னா, நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா, how did it take all this information or where did it take all this information from அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும். Right? So with that a small note, we are starting with the title Unleashing the Power of Data Science. But she has given a very interesting use case for me, Industry 4.0. I told you, Industry 1.0 is for water and steam. Industry 2.0 is for electricity. Industry 3.0 is for electronics and computing. Use of electronics towards computing. Right? And now 4 is for writing algorithms, automation, analytics. Right? Now posting my second question. BI analytics. Who is called an intelligent? Who is called very smart? That's a distinction. Intelligent-க்கும் smart-க்கும் நிறைய difference இருக்கு. Sometimes without knowing how to use, where to use ன்னு தெரியாம நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கோம். திடீர்னு ஒரு பையன் வருவான், ஒரு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணா you are very smart ன்னு சொல்லுவோம். தப்பு. அந்த டைம்க்கு சப்மிட் பண்ணா அவன் இன்டெலிஜென்ட், அவ்வளவுதான். ஸ்மார்ட் கிடையாது. The way in which he has reproduced the content. நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல ஏதோ ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணது தான் அசைன்மெண்ட்டா கொடுக்குறோம். அவன் ஏதோ ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரா, நிறைய கண்டென்ட் ஆட் பண்ணி கொண்டுட்டு வரா, அப்படின்னா தான் அவன் ஸ்மார்ட். சரியா? அப்போ பிஐக்கும் அனாலிட்டிக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Till yesterday we have been talking more on intelligence, and today I don't want to talk about intelligence. I wanted to talk more on analytics. Why? Computer science experts நம்ம நிறைய இத பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கணும். When I have something called past history and today's data, and if I go with those two, then it is called intelligence. இது தியரியா ஒன்று படிச்சிருக்கேன், இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கலா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறேன். இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இட்ஸ் கால்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். எக்ஸ்ப்ளோரிங் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ். அண்ட் இஃப் இட் ப்ரிடிக்ட்ஸ் அண்ட் டெல்ஸ் யூ, ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு படிச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மீனிங் இஃப் இட் ட்ரைஸ் டு ப்ரிடிக்ட் அண்ட் டெல் யூ ஃபியூ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபார் டுமாரோ ஆல்சோ, ரைட்? தென் இட் இஸ் கால்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். திஸ் இஸ் த பேசிக் டிஃபரன்ஸ். இப்போ பிஐக்கும் அனாலிட்டிக்ஸ்க்கும் இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? So what I am planning for today, having taken the first session, sometimes it is good, sometimes it is very bad. I may not go in depth, but then I will try to give you a very small exposure on these few things.
What is Industry 4.0? Why Industry 4.0? What is data science? Various pillars of data science. But then these are very generic. But what I will be covering is with a specific use case that seems interesting, because every independent speaker will come out something called use cases. Right? And the use case is something which you need to take it back to your campus, explore more on the use cases, that will make you like. In the FTB, outcome enna use cases da. Industry 4.0 data science which is very common terminology which you can easily understand. But taking it as a use case and transforming these use cases into real-time processing is what you may have to do back home. Sharia? Use cases, my use case for today will be on digital twin. Right? And I will tell you at the end what are the challenges. As far as possible, we complete. Okay. How many of you have seen this kind of a network diagram? இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் டயக்ராம் எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு படம் Facebook connecting different people. Facebookல இது மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜர்னல்ஸ் வந்து SCI, Elsevier, Springer இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இந்த Elsevier, Springerலாம் சைட்லயே நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா சர்ச் பண்ணீங்கன்னா what are the papers which got published more in the year 2023 அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டுருக்காங்க. இந்த Elsevier, Springer சைட்ல இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும். சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும். இதுல என்ன நான் டாமினேட்டிங்கா கொடுத்திருக்கேன்னா இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல நிறைய பேர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, நான் எடுத்திருக்கேன். மேபி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல என்ன மாதிரி பேப்பர்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, சோஷியல் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ்ல என்ன மாதிரி பேப்பர்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்கன்னா people use common keywords many a number of times while writing their paper. Abstracted keywords not போடுவாங்க. அது மட்டும் கிடையாது. The entire paperல எத்தனை number of times maximum usage of a specific word, keyword அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி it has constructed a graph. The graph construction. இல்லையா? இத பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நீங்க சர்வே பண்ணீங்கன்னா generative AI has been a commonly used buzzword. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா if you wanted to write good proposals, right? Good proposals, project proposals, இந்த மாதிரியான keywords என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு 5 keyword எழுதிக்கணும். சரியா? 5 keyword எழுதிக்கிட்டு இந்த 5 keyword கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு யூஸ் கேஸை வச்சுட்டு அதுல நீங்க proposal எழுதினீங்கன்னா it will get easily accepted, provided if you have appropriate knowledge on that particular subject, because you may have to defend it. Just by submitting proposal you don't get it, but provided you have a knowledge on the subject. சரியா? and 5 different keywords select பண்றது எப்படி எனக்கு தெரியாது, அதுக்கு use this graph. Right? That's why I have given. It is not just for industry 4.0. I got a relevant image, so I thought I'll keep it here. சரியா? But I have answered to the first question. Name 5 important or innovations that will shape your future. That is something that you need to take it in mind. It is not that I have been teaching data structures for all these years, which is very important. I will be continuing teaching data structures again for the next 5 years now. You may not be able to survive. Right? What if suddenly you are pushed out of a specific college? You go to the next college, there is an ample set of data structure teachers available. Yours will be a question mark. So it is the right time you understand what are the innovations. Right? And start learning very slowly, progressively. Okay? Next. Between human and machine. Right? Human and machine. This has been a common sentence which we hear very many times. Machines will replace humans very shortly. What will happen to the intelligence that humans have gained so far? This is a very question mark every year. I think I've answered during my initial guest address. These are facts.
இது அப்படியே ரியல் டைம்ல மாறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? How long would it take? If I invest more, see, people you take third generation business people எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, third generationல தாத்தா அந்த business ஆரம்பிச்சிருப்பாரு, அப்பா அந்த business continue பண்ணிருப்பாரு, next level கொண்டுட்டு போயிருப்பாரு. இன்னைக்கு third level business people எல்லாமே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, who might be you, sometimes your own students, alumnus of your institution, இவங்கெல்லாம் மீட் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா, I am trying to bring out lot of innovations into my company. More of automation is done into my company. That is what will make this company sustain for a longer period. அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய வேர்ட்ஸ் ஆர். அப்ப இந்த இனோவேஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும்? என்னென்னலாம் இனோவேஷன்ஸ் இருக்கலாம்? Automation. Right? They should have done some analytics and they should have made everything automated. That's required. So keep in mind, all along these lectures, 4 are the keywords that you need to maintain. Right? Industry 4.0, data science, sustainability, innovation. After you turn back, right? You have been talking more of SDGs. Can you put it? The SDGs, எத்தனை SDG இருக்கு? 17 SDGs. You have all been working for all these SDGs. இல்ல? The SDGs யார் derive பண்ணது? United Nations. Right? They have talked more about SDGs, but we have not been practicing all these SDGs, including this water. SDG goal என்ன சொல்லுது? Don't use plastics. சரியா? Use as much as water. Don't drink water னு சொல்லுது. Drink water, but use glass bottles. Right? இது வந்து recyclable கிடையாது. அப்படின்றதுனால தான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதை we have to start practicing. Travel to Europe. People in Europe, they are too good at doing everything. Even you will be astonished. Japanese கூட அப்படி கிடையாது. Japanese is known for only their timing and humbleness. But Europe, people, if you impose something on them, they will maintain for their lifetime. ரொம்ப richness, பெரிய வீடு, பங்களோ இப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. சிம்பிளா இருந்தா கூட எது பண்ணக்கூடாதோ அது பண்ண மாட்டாங்க. That's a difference. Okay. So sustainability has been a very good, will make a very good impact. There is another key word which I'll give you an awareness. Net zero emission. What is it? Net zero. Carbon emission. Right? We are making this world more polluted. அப்போ என்ன ஜாஸ்தி இருக்கு? கார்பன். இந்த கார்பன் எமிஷன் கம்மி பண்ணணும். இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துருச்சு. And research is going on in making out hydrogen vehicles. Hydrogen emission vehicles. Yes. Another 20-30 years we can survive. After which we have to change the technology. The technological drift அப்படின்றது இனிமேட்டு ஒரு பெரிய revolution of say 100 years இருக்காது. 5 years maximum. 5 years, because that much of input, even the so-called researchers will go off. Everybody will become a researcher on their own discipline. சரியா? More than after doing a PhD, more than me, my students are doing a very good job. Although I say a doctorate, everybody in their company are doing a research and innovation. They are contributing something to the society. Right? Just with the label we are surviving. That's it. Okay? So between machine and human, you can look at all the points, right? But 4 dimensions, if you look, fit for 4th dimension tasks, it becomes dull, dangerous, dirt and dumb. But without which we may not be able to survive. Automation illam. Right? Chennai has already got automated car wash, which we thought, how come it is possible? Automated car wash na car கொண்டு போய் நீங்க விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க போதும் அப்படியே வாஷ் பண்ணி பக்கம் வெளில வச்சிரும். Exterior cleaning. Right? Which we have been seeing all these years in YouTube. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு, இங்க வந்துருச்சு. Right? Everything is possible today. Whereas still we are saying men are creating. But at the same time, please be reminded of the fact
இவ்வளோதான் கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தாலும் நான் தப்பு பண்ணணும்னு பண்ண மாட்டேன். எத்திக்கலா I would have done something good with the machine. For me it is ethically right. Right? For me it is ethically right. But for you it may not be. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உங்கள்கிட்ட டிஃபெண்ட் பண்ணுவான்ல, மேடம் நான் கரெக்டாக தான் பண்ணேன், நான் இந்த இன்டென்ஷனோட பண்ணலை, தப்பாக பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லுவானா. ஃபார் ஹிம் இட் இஸ் எத்திக்கலி ரைட். ஆனால் எதுக்குமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணலன்னா இட் வில் கோ ஆஸ் அ ஃபெயிலியர். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொல்லணும்? எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி, இன்னோவேஷன், இண்டஸ்ட்ரி 4.0, டேட்டா சயின்ஸ் என்ன எமர்ஜ் பண்ணாலும் we have to define something called a standard. That's why we started defining ISO, BIS, Bureau of Indian Standards la irukliya. Man nariya IEEE, all these standards are maintained only for these reasons, to maintain ethical issues, right? So that also you keep in mind. Another point which you need to make yourself very clear between robot and cobot. Robots and cobots, right? Cobots are designed, this is what is called a cobot, okay, designed to work alongside humans in a shared workspace, prioritizing safety, flexibility and use of use. As a machine wise, they don't seem to be completely different. They don't seem to be different, but in terms of the structure, in terms of the use, yes, there is a difference. Okay, so I'll give you awareness of this. What. Next. So all along this time we have been talking about data, importance of data, right? But one more interesting point I would like to tell you, from ideation, we are flooded with ideas. ஒரே ஒரு கிளாஸ் நம்ம ஜெனரல் லெக்சரை விட்டுட்டு ஒரே ஒரு கிளாஸ் you go and ask students, right? Given an opportunity, supposing I am going to give you 5 lakh rupees, right? What is that you will do in terms of automation? I think ஒரே ஒரு question he flood you with ideas, right? நீங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பாசிபிள் நம்மளாம் நினைச்சிருக்கவே மாட்டோம். He will flood you with ideas, right? I am astonished to see second year students, even first year students, they come with an idea, right? I am even surprised. Anna University CEG campus na ivlo naal na perumaiya pesittu irundhen. First year la engitta oru paiyan join panna, and paiyan no, this is not what I wanted as an engineering, right? I am expecting, just after my 4 years of engineering, I wanted to become an entrepreneur, so I'll get associated with an entrepreneur. I don't need any engineering course. And he left engineering course, he started pursuing his entrepreneurship skills. First year join panni 6 மாசத்துல, right? There will be a situation where just 18 years old people can become an entrepreneur. பண்ண முடியும், possibility இருக்கா? Second year students, more of my second year students are already become an entrepreneurs now. A lot of ideas they have. So from ideation, they will prototype and develop to maintenance, production, ecosystem, and they'll have disposal and recycling. இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஐடியா கிரியேட் பண்ணி இனோவேஷனா இருக்கலாம், நிறைய ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிருக்கலாம், பட் தென் how to recycle it, right? As an alternate to thermocol, people have brought in something called, very interesting research that has come from IIT Delhi very recently. Thermocol usage-க்கு ஒரு alternate அப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்ப thermocol என்ன difficulty நான் சொல்லணும்ல? Thermocol cannot be decomposed, and it will take 10,000 hours to decompose. Whereas the alternate product which I have made, which will take only 300 hours to decompose. 10,000 எங்க இருக்கு, 300 எங்க இருக்கு, comparison வந்து Delhi is much polluted in some time. And the pollution is reason என்ன? More polluted at specific duration. And the pollution is reason என்ன? Pollution reason என்ன? பஞ்சாப்ல agricultural land அந்த difficulty இருக்கு. சரியா? அது என்னன்னா duration between one crop yield அடுத்த crop planting நடுவுல ஒரு duration இருக்கு. அந்த duration ரொம்ப கம்மி. அதுக்குள்ள என்னால clear up பண்ண முடியாது. I don't have much of employees.
சரி, அதனால நான் என்ன பண்றேன், குயிக்கா பண்றதுக்காக I burn it. I keep fire. Right? அதனுடைய பொல்யூஷன் எங்க அஃபெக்ட் பண்ணுது? இப்போ இதை நான் அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது அதான் ஐடியா. For which I wanted some development to happen. இல்ல, அதனுடைய ரீசைக்ளிங் வரைக்கும் திங்க் பண்றது தான் உங்களுடைய innovation. Right? This is what I'm talking of, more of innovation. So that from data, transforming data to intelligence, transforming data to knowledge, intelligence, then taking it until the level of sustainability is the important factor of any engineering process. Don't think of yourself as an engineer who will transform from one level to the next level. Automate பண்ணனால எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, I'm getting good results அப்படின்னு யோசிக்கிறது. From data to knowledge to intelligence to sustainability, make it self-sustaining, recyclable. All this is the process of engineering. Okay? So what's the name of the alternate control? But I search it later and get back. I'll look back. Okay. So this is the evolution of Industry 4.2. If you start looking at the bottommost layer, hydro and steam power. That started in 1784, right? The year in which Anna University was started, 1784. Aprom, first assembly line of making electricity. Then getting on to programmable controllers, logic controllers, electronics and computing. That started in 1969. Now we are in the phase of Industry 4.0 where we talk more of automation and analytics. Sorry? I have connected associated content related to it. Okay? In terms of Industry 4.0, between technologies and industry, how are these? Right? I have various technologies which actually, I'll leave back all these slides. Please do have a look or do a partial homework after you go back. Collect all these slides. Do a little bit of homework so that you will understand it better. Right? All these are technologies. And how do I connect all these technologies with the industry? Is what is making you a better use case. Right? Researchers, as researchers, we are supposed to do that. Connect all the technologies with industries. Don't connect academia with industry. Don't connect student with industry. Connect technology with industry. Automation, aviation, energy, healthcare. Healthcare, if you take so much into healthcare. I am also going to talk about healthcare. Right? Manufacturing and healthcare is the use case that I am taking. Industry use case. Okay. Next. This is another interesting. You take anything for that reason. All these are the buzzwords. Starting from augmented reality, virtual reality, cyber security, big data, autonomous robots, cloud, IoT, IIoT, which is industrial IoT, whatever it may be, it has its own functionality and use this functionality somewhere into the industry as well. That is what we are wanting from these slides. Okay? How do you use? This is how you get it. So when I'm talking about Industry 4.0, I'm talking of four things. One, digitalization. Two, automation. Three, connectivity. Four, analytics. Right? Many times we say we wanted to create a dashboard. What is the purpose of dashboard? Dashboard nowadays sole purpose is Accessibility. all at one place. Although I'm connected with multiple data, end of the day, இன்னைக்கு campusல எத்தனை students வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்? All are interconnected, network பண்ணிருக்கு. Right? I wanted a finalized result. Computer science எத்தனை student வந்திருக்காங்க, individual data மேடமால கொடுக்க முடியும். ECE எத்தனை பேர், மெக்கானிக்கல் எத்தனை பேர், இண்டிவிஜுவலா டேட்டா கொடுக்க முடியும். இயர் வைஸ் டேட்டா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி ஒரே இடத்துல கொடுத்தா that is called a dashboard. இல்ல? I do digitalize that. Right? Automated, connected, do analytics. இது சேர்த்து பண்ணும்போது தான் Industry 4.0 becomes very successful.
successful model. For which I need technologies like big data, cloud computing, cyber security, sensors, advanced manufacturing system, autonomous vehicles, robots, advanced materials, 3D printing, right? I'll be more happy if I'm getting a face of mind getting printed, 3-dimensional printing or face of mind if it is getting printed. It can be a business model, right? That is also possible. Today industry is talking more about it. Okay? So all of the 4 which I have spelled at the top is what is meant by Industry 4.0. Digitalization, automation, connectivity and analytics. But then we talk more of analytics, automation. Okay, next. For what purpose? Why do I need to do all these things? Right? Today we talk about Industry 4.0. How long would it take to drive out with Industry 5.0? Not a very long time. Right? Industry 5.0 வரது very நாள் கிடையாது. எதனால? Faster production, better quality, increased productivity, mass customization, sharing economy, and improved decision making. These are some of the advantages of going on with Industry 4.0. Right? How fast? Next. How fast? 120% in time needs to deliver orders. Chariya? Inniki, after you complete this course, if you travel towards E-Card Tangal, Hyundai Motor Plaza and the showroom of if you own a Hyundai vehicle, ask them whether he can service your vehicle. Normal service, sir. First service, sir. Oil, sir. He'll give you a token number of 192. 192 varadhukku ethana naal aagum kelunga. He'll say at least 2 months, sir. Edanaala in the flood related vehicles avlo occupy panni anga irukku adula onu solve pandradhukku minimum 3 days agum. Avlo manpower enakku theva. Ippo manpower theva. He is not dependent on machines anymore. அப்ப ஆட்டோமேட் பண்ணிருந்து பெரிய கராஜ் இருந்ததுன்னா you should be able to accommodate anything. And a faster production, அதே மாதிரி புது கார் நான் வாங்கணும் அப்படி பண்ணா இப்போ இன்னைக்கு booking period for say Innova hybrid model எனக்கு வேணும். If you book it, you will get it only 9 months later. 9 months is too longer a period. அதுக்குள்ள 10 கார் வந்துரும் Innova மாதிரி. எத்தனையோ பேர் பெரிய பெரிய கார் போட்டாங்க 10 கார் வந்துரும். 9 months, why should I wait? Right? People do, but why should I wait? Becomes another point of question. Right? For faster production illana, it is very difficult. So 120% of time needs to deliver order. It is not 100%. 120%. Think of how fast you need to. 70% in time to get products to market. How quick you reach. Right? Change management is something which you need to think about. Change management. Right? After going through this course on Industry 4.0, don't search for the jobs in Industry 4.0. Instead, people say, experts say, make it as a career. Because once you are doing analytics as a career is very important. Sharia? About faster production is the reason. This is not digital twinning. What I have given on the right, what I have given on the left is a small photograph, but digital twinning every na faster production is na enna pannanum. Talking about Industry 4.0, right? Automation is one thing, yes, I understand. But in the automation, there should be a mass setup. Mass setup. Apollo 13, Apollo 13 mission was done by NASA. Rocket launch. It did not behave as it is wanted by the NASA engineers. Researchers and the NASA now that they have astronauts who are floating space la or edathula poi float pannite irukanga avanga eppadi recover pandradhu panna mudiyala, right? They don't have a simulation environment. They have something called a digital twin environment, which is at one place. Houston or edathula
digital twin environment create பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து replica of what I can do with that state. புரியுதா? It's a replica of what I can do. People like networking, they talk more of simulation அப்படின்ற program run பண்ணி ஒரு simulate பண்ணி பார்க்குறேன், emulator use பண்றேன். Yes, it is also a format of simulation, but then it is unlike the same environment that I create. சரியா? அந்த Houstonல அந்த சைட்ல they have changed all the parameters so that they can bring back the astronauts safely. They have used digital twinning. They are the first to use digital twinning there. Right? Apollo 13 அப்படின்னு ஒரு இதை ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா you will get to know. Right? After seeing the success of Apollo 13, people started using more of digital twinning platform. The digital twinning platform எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். Say for example, I have been a reviewer for DST major project which is done by a collaboration of IITs. IIT Bombay, IIT Guwahati, எல்லா IITs plus நிறைய institutions on supply of water. இதுதான் project. Supply of water to home. சரியா? Water to home, W2H தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் உடைய டைட்டில். இதில் அவங்க நிறைய நேம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. சரஸ்வதி, நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சரஸ்வதி, கங்கா, இந்த வாட்டர் ரிலேட்டட் நேம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. சரஸ்வதி, கங்கா. If you search for IITs which are involved அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும். Few IITs are doing something on conversion of the sewage water to drinking water status. Few are doing from lake to home. அந்த லேக் டு ஹோம் எப்படி இருக்கும்? இப்போ லேக்ல வர வாட்டர் டைரக்டா ஹோம் சப்ளை பண்ணா நம்ம குடிக்க மாட்டோம். அதுல அப்ரோப்ரியேட் குவாண்டிட்டி ஆஃப் பாஸ்பேட் எவ்வளவு இருக்கு, ரைட், நைட்ரேட் எவ்வளவு இருக்கு, இப்படின்னு ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸும் நம்ம ட்ரை பண்றோம். அதுக்கு என்ன பண்றோம்? அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் பைப்லயே, ரைட், it has its sensors which will test the quantity of all the minerals that is there available in the water. அப்போ ஒரு இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணா பத்தாது, மல்டிபிள் லொகேஷன்ஸ்ல நான் டெஸ்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போகணும். By the time it reaches home, I'll see to that all the minerals are available in the water. இதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் உடைய என்டையர். இது வந்து கவர்மெண்ட் has funded them with 10 crores. ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் 10 crores கொடுத்து இதை ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. They came out with some prototypes. இது வந்து checking of whether sufficient minerals are available ன்னு ஒரு சென்சார். அது மல்டிபிள் சென்சார், ஒரு 12 பாராமீட்டர் போட்ட சென்சாரை வச்சுட்டு ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணி அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ரைட், which we have been monitoring. இது ஒரு ஐடியேஷன். இல்ல, how long you have been dependent on water cans? There should be an alternative. இல்ல, அதுக்கு இது ஒரு யூஸ் கேஸ். ஓகே, so this is a digital twinning platform. இந்த digital twinning ல என்ன பண்ணுவோம்? என்னோட parameters, கார் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தேவையான எல்லா parametersம் இங்கே டியூன் பண்ணிடுவோம். Right, which I will ensure that it has been happening in the same format when I am doing automation. Automate பண்ணும்போது இதே ஃபார்மட்ல பண்ற மாதிரி I will have a digital twinning platform. Any changes, right? The predictive maintenance னு ஒன்று வரும். Predictive maintenance னா என்ன அர்த்தம்? Corrective maintenance, predictive maintenance னு ரெண்டு different status இருக்கு. Corrective maintenance னா தப்பு நடந்ததுக்கு அப்புறம் I will try to correct. But predictive maintenance, in advance I may have to predict that this is where it will go wrong and I may have to do some corrections. Right? The predictive maintenance correct இருக்கிறதுக்கு தான். அதோட percentage is so high. But the highness குறைக்கிறதுக்கு I am using something called as digital twinning platform. சரியா? நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா I cannot go any time and then open the box. எல்லாமே black box ஆ இருக்கும். I cannot open the box and then do everything on that box. Right? Instead, I may have a simulated environment where I have to work, change all the settings. இது அப்படியே real time ல நான் convert பண்ணிடுவேன். Right? I have a very interesting use case. If you don't mind, I'll sit for a minute and then I'll do this. See, some time back I met one of the alumnus in CEG campus. He was lecturing. Post the lecture we were discussing. And the discussion appo he was mentioning me, I have wide expertise sir, ஒரு 2-3 years ஒரு plant installationல கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டேன். But suddenly ஒரு complete plant எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு, see people in any which case they will start bargaining இல்ல. Although
they'll give you a certain period, or 3 months la the plant set பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த 3 months வரைக்கும் they cannot wait. அந்த business people ஓட attitude எப்படி இருக்குன்னா 3 months க்கு முதல்ல நம்ம ஒரு agreement sign பண்ணிட்டா கூட can you just finish it in 2 months னு கேட்பாங்க. That becomes their common attitude because earlier the better. Nobody should be competing with me இல்ல. ஐபோன் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஐபோன் காம்படிட்டர் எல்லாரும் என்ன வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இந்த ஸ்பெக் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். There will be so many people who will sell the product in advance. நீங்க ஒரு சாம்பிளா இதுதான் இருக்குன்னு ஒரு visualization போட்டா கூட there will be so many people who will compete இல்ல. He was telling me that they have asked me to do a plant for which they have given me 15 days time, but I finished in 10 days. In the 10 days la na finish panna kuda my company was objecting. If this has been, we will have a testing team. The testing team complete safety critical issues ellame test panni paathu. If I find even a single thing, you will be chucked out of this job அப்படினு சொல்லி தான் வந்தாங்க. 15 நாள் தான் minimum time for setting up this, but நான் 10 நாள்ல முடிச்சிட்டேன். They did not even believe, right? It is purely out of my expertise. They did not even believe, right? They made all the possible cases, illa testing panni paatittu they appreciated. What if I would have got wrong on any one single aspect? Purida industry 4.0 அப்படிதான் போயிட்டு. சரியா? Next please. So whatever points that I have mentioned, better quality, faster production, right? Those have seeming to be the advantages, right? Next. Increased productivity. I've been talking about preventive maintenance, corrective maintenance, and predictive maintenance, right? So those are the 3 aspects with which you may have to talk about. Next. Mass production. And today we are talking more of customization. It's not about mass production, mass customization. Right? Even starting out with the trolley bag கூட என் பேர் போட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும் பாசிபிள். என் பேர் போட்டு எனக்கு ட்ராலி வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க பேர் போட்டு printed mass production it is possible. It is not about all of it carrying. நீங்க ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயம் என்ன தெரியுமா, நிறைய ரிப்பன் கட்டி வரும். yellow கலர் ரிப்பன், ரெட் கலர் ரிப்பன். என்ன ப்ராப்ளம், எல்லாரும் ஒரே கலர் சூட்கேஸ்ல வந்துட்டா என்ன பண்ணுவோன்ற பயத்தோட போறோம் இல்லையா. What if I have my own customized product? Color combination இருந்து பண்ண முடியும், possible, right? That is what is promising thing for industry 4.0. Okay, mass customization and sharing economy from the supplier to the consumer, right? From the supplier to the consumer. If I have got a white board, I will write something on the board if you don't mind, right? I will divide something into 3. Okay, one is called a supplier. On the other side I have consumers. Supplier, and we are supposed to be the consumers many a time. Are you able to see this? Yes. And in between you have something called pipeline. Seriya? If I give A, I get B. That is for sure. With an outcome. Right? In between there will be a process. Is any system development basic 3 stages. Okay? Supposing that I do something called batch processing. I have something called batch processing. Let's take for example the smartwatches. Every day's data that I collect. End of the day, உங்களோட POS machine, point of sale machine. Daily கடையில் ஒரு transaction பண்ணிக்கிறேன். அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ண உடனே எனக்கு இப்போ நான் பில் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மெசேஜ் வந்துருது, ஐ அம் ஹாப்பி. எஸ், தட் ஹஸ் பீன் டெபிட்டட் ஃப்ரம் மை அக்கவுண்ட் அண்ட் ஐ அம் ஏபிள் டு see from my track from my mobile phone ஆப் எல்லாமே இருக்கு. பட் கடைக்காரனை பொறுத்த வரைக்கும் மெசேஜும் வந்திருக்கு, பட் மெசேஜ் இஸ் நாட் அக்செப்டட். வாட் ஹி டஸ், he stores a copy of, so that even one transaction if it is left out, it is a loss for him. Right? He keeps track of he pins all the transactions that has happened. என்ன ஆகும், end of the day கடையை க்ளோஸ் பண்ணும்போது முன்னாடி ரூபா நோட்டை எண்ணாங்க, இப்போ number of slips எண்ணுறாங்க. That is what is called batch processing. Real time
real time, more than batch processing. I'm no way connected with any system for every day. Instead, every day it has to be streamed, right? Enna access பண்ணிருக்கேன், என்னென்ன பார்த்திருக்கேன், எல்லா history, logs, all that I will collect, right? This involves history, logs, everything. Okay? What is required for a customer? Customer would like to see all these analytics, is it? Array graphs, bar charts, pie charts. What would I call all this to be? Very true. Visualization, which can be derived and for which I can use BI tools, for which I can use analytics tools, multiple things. But in between, what it has to do with all this data is what very important. Right? So far we have been doing with MySQL, Abhinur programming
don't come with a specific mindset. Right? Some will ask for opinion, some will come with a specific mindset. And the mindset based பண்ணிட்டு you just give them. இப்போ நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டா இப்போ நீங்க இண்டஸ்ட்ரி 4.0 படிச்சீங்கன்னா அது மெக்கானிக்கல்ல படிப்பீங்க. மெக்கானிக்கலுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவை? மெக்கானிக்கல் படிச்சாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இஃப் யூ லேர்ன் அடிஷ்னலி these set of courses, say real time data streaming, Apache Kafka படிச்சீங்கன்னா you can get onto this field as a computer science engineer, no matter of what, right? So அதனால நீங்க எந்த discipline select பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ற அளவுக்கு நீங்க அவனை satisfy பண்ணணும், right? Just that he has to have a reading of what is what, right? Even Python sufficient. Python எவ்வளவு depth is sufficient. Python எனக்கு தெரியும்ன்றது அடுத்த क्वेश्चन என்ன கேட்பாங்க? on a scale of 10 rate yourself ன்னு கேட்பாங்க. அந்த level of confidence என்ன இருக்கு? That much is essential. Thank you. See, there is a need for all the labors. Yesterday I did my haircut. உட்கார்றேன். நான் திடீர்னு எனக்கு இவர மாதிரி இருக்கணும்னு ஒரு போட்டோ காமிச்சு சொன்னா கூட ஓன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவன் ஹிந்திக்காரன், எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. சரியா? இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்? அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் கண்ணாடியை பார்த்துட்டே உட்கார்ந்துருக்கேன். என்னால் நிறுத்த முடியாது அவனை. பஸ்ன்னு சொல்லி நிறுத்த முடியாது. சரியா? என்னவோ பாதியில் நிறுத்திட்டு வந்தாலும் நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால we are wanting for alternate. என்ன கேட்கிறோம்? Yes, automation is very much required, but that doesn't make loss of the jobs, right? There is more alternate. தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் லேபர்ஸே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கு தோணும். இவ்வளோ ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் நிறைய மேன் பவர் இருக்கிறதா வேணும். இன்னைக்கு பெரிய நீடு என்ன தெரியுமா? சம்ப் கிளீனிங். நீங்க போய் இப்போ வேளச்சேரி ஏரியால சம்ப் கிளீனிங் எனக்கு ஒர்க் தெரியும், 7 ப்ராசஸ் சம்ப் கிளீனிங் இருக்கு அப்படி நீங்க பேசுனீங்கனாலே கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க வீட்டுக்கு. தட் இஸ் தி சீசன்ட் ஜாப். அந்த சீசன்ட் ஜாப்ல நீங்க எஃபெக்டிவா இருக்க தெரிஞ்சதுன்னா you can as well survive. But every time to time you may have to upgrade yourself. Skill level upgrade பண்ணாம இருந்தோம்னா you may not be able to survive. உங்களுக்கு அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம். நான் கத்துக்கிட்டேன், எனக்கு ப்ராப்பரா வேலை கிடைக்கல. You cannot do that. Thank you. If you have any specific questions, please do. Thank you so much. Yeah, that is done. Thank you. On my behalf, first things I want to, on Department of Computer Science, SRMIST, and as a student today, and in this session, I want to thank you. Thanks a lot for giving the idea, because earlier I am thinking I am a consumer, but you make me in pipeline itself. You not make me consumers. The skill I have to seek for Apache Kafka, and you have to make us that what is the power of data science. You make us what is digital twinning. You given a new idea which we can explore now. Earlier we are not exploring the digital twinning, and so many things. What, and another things. Today we got the ideas that what we are going to do in the 4:30 to 5:30, because you started with the SDG. So we can write the program that today what we learn and how to connect today program as a data science in what SDG goal all the participants are going to make. So that's a great thing that this program is started and it's gone to the SDG. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Lunch is arranged there and participants can go to lunch. We'll be here by 1 o'clock sharp, so that we have to start with the article discussion. Articles are already posted in the group, WhatsApp group. Kindly go to that. The team details will be posted in WhatsApp group shortly. And the team 1 and 2, let us be ready with the presentation. You can prepare your PPT or you can come and discuss. Among your team, you discuss and what you can discuss with others, what you can present. That you have to go through. Yeah, that I will post to Charlie. So five people are there in the team. So
you can share and present. You can have to just understand the article, content of the article. You can share. Okay, so if one of you can go with the introduction, the other person can go with the literature survey, whatever different techniques presented, and the particular system, what kind of algorithm, plus and minus, what is there available in the article that you have to discuss. Okay, that classroom presentation is one aspect in the comprehensive evaluation. So that we have to do. You can go to a campaign. Lunch tokens are available with Dr. Akila ma'am. You can be collected. Mutton sheet.